Let me record the session. Let me share my screen. Confirm me, are you able to see my screen, right? Yes. Fine then. So actually in today's class, we'll be covering about concatenation. Okay. I think Kaveri is joined. Okay. He hasn't, I think so. So she has a doubt about composite key, right? Okay. So whenever she joined, we cover. So then let's get started in today's class about concatenation. So before entering into the practical, so let's discuss about the what is concatenation. So what are the types of concatenations available in Qlik sense? Okay. So concatenation, right? So what is meant by concatenation? So in terms of fields or in terms of table. So what do you understand? The term concatenation, what do you understand? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ కన్కాటినేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్ జనరల్ గా ఇంతవరకు మనం చాలా సార్లు కన్కాటినేషన్ అనే పదాన్ని చెప్పామన్నమాట క్లాస్ లోనే సో వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ కన్కాటినేషన్ ఇస్ వాట్ ఇట్ మెంట్ ఫర్ Combining two things. Combining, adding. yes adding right so even though concatenated fields in the sense if you add two fields that is up to the column side field is same as a column. Column is also called as attribute. Okay, if you anywhere heard about column, field, or attribute, those are called as a column name. Okay, right? So coming to the table, concatenation in the sense to combine the two table or three tables data, right? That is nothing but a concatenation in terms of table. Okay, so let's see so how that would work in the Qlik sense. Okay, combining the data, right? Combining the think combining the data. So types of concatenation. Let's discuss types of concatenation in Qlik sense. Types of concatenation in Qlik, right? Okay. There are three types. So one is concatenation in the sense auto concatenation. Okay. So one is auto concatenation. Other one is no concatenation. No concatenation. Okay. The next one is force concatenation. Okay, these are the three types of concatenation available in Qlik sense. Okay, so as I discussed earlier, so if you want to concatenate two tables, what are the attributes or what are the parameters we have to consider? So And what? Yeah, that is nothing but for the field and is the operator to concatenate the field. But here, if you want to concatenate two fields, what you have to consider in terms of parameters? So if the two tables, how those two tables would present? ఇప్పుడు మనం రెండు టేబుల్స్ ని కన్కాటినేట్ చేయాలి అంటే ఏమేమి పారామీటర్స్ కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఒక రెండు టేబుల్స్ ఎలా ఉండాలి సో ఐ థింక్ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ప్లీజ్ same number of columns, column names. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్ నేమ్స్ అండ్ data type as well, right? So Yeah, then data only, type. then only we can able to concatenate different tables to the single table. Okay, so let's get into the example. So if you see, this is January is. So if you see here, we do have a two sheets in Excel. One is January sales, other one is February sales, right? So we have a four columns in that. One is date, okay?
So this is January 1st, 2024. And another column, we have a product name, country, wise sales. Okay. This is all about January sales. We can able to fill all the columns up to 31st, but as an example, we just taken 3 rows of data, right? So let's get into the February sales. So if you see here, so we do have a same set of attributes, column names, right? And so the attribute in the sense column name should be the same everywhere, right? If you see, so I just enrolled like a date, product name, country, sales in the January sales, and February sales also I have repeated same column name, right? So did you feel any difference here? Except data, column name should be the same, right? Yes. Yes, bro. Yeah. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే డేట్, ప్రొడక్ట్ నేమ్, కంట్రీ, సేల్స్, ఎవ్రీథింగ్ కాలం నేమ్స్ అన్ని సేమ్ గానే ఉన్నాయి కదా. సో దాంతో ఇన్సైడ్ డేటా కూడా, డేటా టైప్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఇదే ఇలా ఎంటర్ చేసాం అనుకోండి, అది క్లిక్ చేసి లోడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ డేట్ యాజ్ ఎ డేటా టైప్, రైట్? సో ఫర్ దిస్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ టెక్స్ట్ యాజ్ ఎ డేటా టైప్. ఫర్ దిస్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ డెసిమల్ నెంబర్ ఆర్ హోల్ నెంబర్. So it will take it as a number, as a data type, right? So even in the same in this column names, we have repeated the same data type, right? We haven't included here time. So if you include time, no, it will take it as a date time as a data type. Date and date time is a different, right? So that is where I have even taken a same set of data type, right? So this is all about the January sales and February sales. Let's get into the ClickSense application and to try it. So how that auto concatenation, no concatenation, and force concatenation would work in a ClickSense. Just a minute. Let me bring up the screen. So I have shared other screen, right? Let me bring up this one. So ClickSense, modern data, cloud analytics, right? So in that we have to choose products ClickSense, right? So everyone created ClickSense account, right? There is no, uh, I think, uh, uh, I think everyone created, right? Yes. Yes. Okay, fine, good. Yes, bro. Yes, good. Okay then. So let me show you the login. So Qlik, we have to choose Qlik. Guys, so before logging into this one now, so you should be practice every day, because as a reiterating the statement that we do have a 3 demos before even. So parallelly, if you enter, if you are connecting the company interviews, so even will be connect the 3 demo interviews. At least 3 demo interviews should be mandatory. Okay. So in that, no, we'll discuss where you have to improve and how should you should be focus the things. Okay, right? So you should be every time you should be practice and so I told you, right? So after the middle of this session, no, we'll give you the question and answers as well. So please be practice and prepare for that. So we do have a 3 demos. Okay, in that each demo we'll discuss how you should need to improve. So even now, whatever I have, as I told you, right? So if suppose if you take a set analysis and scripting, whenever we'll discuss those things, no. So we'll discuss limited in the sense whatever major things would be repeated in the project. Those things only will discuss. But in the demos, what I would ask now, I will just ask beyond those things as well. For that now, if you explore the things and if you understand very well now, then only you can answer that those things. So please try to practice and please explore beyond the classes. So that is what I would recommend always. So if I need to discuss all the functions and all the things, so then it will never wind up in the 2 months. It will take a 6 months, right? So that is where you have to go beyond the class and you have to explore the things. Then only we will crack the interview and even you can sustain the in the industry once if you get a offer. So otherwise it very difficult, right?
So that is the process. Please be prepared every time. Okay. Okay. So if I want to create a new app, what is the option for that? Click on add new. Okay. So in that, what I need to choose? There is an option. New analytical. Yeah, new analytical app, right? Yes. So in that, let me add like concatenate. Okay. So concatenate demo. So let me create a app. So in that, which option I need to choose to load the data? Data load editor. Data load Data editor. load editor. Yes. So if I want to choose a Excel file from my local desktop, what is the option? Sections. Data files. Yeah, before choosing this Select one, the now section. what I need to do? Before choosing this data file option, so what I need to do? Create one section. Create Yeah, section. create a new Section, section. new section. Yes. So let me name it as a concatenate. So let me select the data files. So just a minute. Okay. Yeah, let me close this one, no? Because otherwise, so whenever we are trying to It's open not. now, at time it will throw an error, right? So let me save it as okay, fine. So if I want to select the Excel sheet from my local desktop, I need to keep drop a file, right? Option, and I need to just search for file, right? So in that, what is the file name? So it is like a January, February sales. Let me search here. Jan underscore. I think it is there in the downloads. Let me search. Yeah, this is the one, right? So let me select this one. Let me click on select. Okay, let me load the two Excel sheet files and let me click on insert script. Okay, so my question is, if I load this data as is, should I get one table or two tables? Two tables. Two tables, bro. Okay, is it two tables? Yes, bro. Are you sure? Yes, bro. Why? Why it is two tables? January sales and February sales. Bro, you don't get error, huh? Why we need to get an Synthetic key. error? Synthetic key error. Because two tables having same name, load. That's a good catch. But Same column name. so yeah, that's a good catch. But let me load and let's see. So what would be happening here? No So errors. yeah, as I discussed with you, what is concatenation definition? Combine two tables. Combine the two tables. Yeah, Two or combine two Combine tables. Yeah, combine two two tables. fields. It What is the automatically output? concate. Yeah, what is the output? If you combine two tables, so then what is the output? Is it you two get tables or the one two table? tables data in one table. Yeah, that is what, right? That is what. So it was created a concatenated table, right? So that there is no synthetic keys under, there is no synthetic key because it is the output would be the only one table. So if you see in the data model view, so do you able to see one table or two table here? One table. One table, One right? table. Yeah. So if we see the data preview, so
Are you able to see the January, February data in the single table or not? Yes, bro. Yes, 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 Yes. bro. Yeah, this is what auto concatenated. We haven't mentioned anything, right? So please do the concatenation. So did you mention like that? No, bro. It automatically concatenate the two tables. Yes. So that is what auto. So if Qlik sense find same structure of column names and the same data type, then it will do the auto concatenate. Okay. So you need not to mention anything like a do the concatenation or nothing such kind of thing. So if that would recognize that if any number of tables would have the same structure, then it will do the auto concatenate. Okay, right? That is the auto concatenation. Bro, I have one doubt. Go ahead. Actually, day before yesterday, I trying to do assignment about synthetic key. Okay. In the time also, it's take automatically remove synthetic errors. Yeah, I think that time you might have taken the this type of data, right? You might have taken the same section of fields and same section of fields. I Yes, think so. yes. That's where it would do the auto concatenation. So at the time you don't know about this, right? So this time, so you would clear about this thing. I think so, right? సో ఇప్పుడు నీకు క్లియర్ కదా అంటే నీకు అప్పుడు తెలీదు సేమ్ అవుతుంది అనేసి ఎందుకు ఒక టేబుల్ గా It's ఉందనేది clear, నౌ it's ఇట్స్ clear క్లియర్ now. రైట్ సో వాట్ Yes. yeah what was happened there that is it just did the auto concatenation. That's where you can't able to see the synthetic keys. ఓకే సో సింథటిక్ కీ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది రెండు టేబుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు టేబుల్లో మోర్ దెన్ వన్ కామన్ ఫీల్డ్ ఉంటేనే ఫామ్ అయింది ఇక్కడ దేర్ ఇస్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ టూ టేబుల్స్ హియర్ No, only one table. సో అందుకనే సింథటిక్ కీ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. సో ఒక టేబుల్ ఉంటే సింథటిక్ కీ ఎందుకు ఫామ్ అయింది టూ టేబుల్స్ ఉండి మోర్ దెన్ వన్ కామన్ ఫీల్డ్ అనేది ఉంటే ఆ టేబుల్స్ మధ్య దెన్ ఓన్లీ సింథటిక్ కీ విల్ బి ఫార్మ్డ్ రైట్. అందుకనే అప్పుడు కన్కాటినేషన్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ సింథటిక్ కీ రిమూవ్ అయింది. అందుకనే నేను ఫస్ట్ మనకు సో వెన్ ఎవర్ ఇన్ వైల్ డిస్కసింగ్ ఎలిమినేటింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద సింథటిక్ కీ we do have a mention concatenation as one of the option, right? Did you understand now how concatenation will remove the synthetic key? సో మనం ఎప్పుడైతే సింథటిక్ కీ రిమూవల్ ప్రాసెస్ మనం ఒక 5-6 డిస్కస్ చేసాం కదా దాంతో నేను ఒకటి చెప్పా కన్కాటినేషన్ అనేది కూడా చెప్పాను. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా కన్కాటినేషన్ అనేది ఎలా సింథటిక్ కీ రిమూవ్ చేస్తుందో? Yes, bro. Now it's clear. ఎవ్రీవన్ సో ఇఫ్ Yes, యు ఆర్ bro. క్లియర్ సే yes, otherwise we'll discuss again. Repeat once again, please. Yeah, sure. సో యాక్చువల్గా లాస్ట్ టైం మనం సింథటిక్ కీ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు మనం ఒకటి చెప్పాం కన్కాటినేషన్ కూడా సింథటిక్ కీ రిమూవ్ చేస్తుంది రైట్ చెప్పాం కదా అప్పుడు. Yes. సో చెప్పినప్పుడు Ah. ఇప్పుడు సపోజ్ అంటే ఆ సింథటిక్ కీ అనేది ఎప్పుడు రిమూవ్ చేస్తుంది అంటే కన్కాటినేషన్ ద్వారా ఆ టేబుల్స్ అనేవి మనం లోడ్ చేసే టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ సేమ్ గా ఉండి అంటే సేమ్ అంటే వాటి కాలమ్ నేమ్స్ అవి సేమ్ గా ఉండి లోడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ టూ టేబుల్స్ అనేవి ఒక టేబుల్ గా మారిపోద్ది కాబట్టి అప్పుడు సింథటిక్ కీ అనేది జనరేట్ అవ్వదు. Okay. ఓకే అది సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటేనే అదర్వైజ్ ఈ కన్కాటినేషన్ వర్క్ అవ్వదు. అంటే మనం అందుకనే మనం అక్కడ కూడా నీకు 5-6 ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ ఎందుకు డిస్కస్ చేసాం. సో కన్కాటినేషన్ అనేది ఎప్పుడు వర్క్ అయింది అంటే ఇలా సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు వర్క్ అయింది. సో అలాంటప్పుడు అది సో అలా సేమ్ స్ట్రక్చర్ లేకపోతే మన కన్కాటినేషన్ ఆప్షన్ తీసుకోకూడదు సింథటిక్ కీ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు. అప్పుడు క్వాలిఫై అన్క్వాలిఫైయో Okay. లేకపోతే కాంపోజిట్ కీ క్రియేషన్ అలా తీసుకోవాలి అనమాట. అదే డిపెండ్స్ అపాన్ కంటెక్స్ట్ అంటే అది సందర్భం బట్టి మనం ఆ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి. ఏ ఆప్షన్ వుడ్ ప్రాపర్లీ షూట్ దేర్ అంటే ఏ ఆప్షన్ అయితే అక్కడ సూటబుల్ అయిద్దో ఆ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మీరు డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉండి అప్పుడు మీరు కన్కాటినేషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి దట్ వోంట్ వర్క్ రైట్. సో అది కరెక్ట్ కాదు కదా అది. కాబట్టి ఏ కంటెక్స్ట్ ఆ సందర్భం బట్టి ఆ ఆప్షన్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి రైట్. క్లియర్ నౌ కళావతి? హలో Yes, Kalavat, okay, it's clear. yeah, okay, fine. Yes.
So let me go through the data load editor again. So first suppose if you don't want to do the concatenation between these two tables. Okay. సో మీరు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారు, అరే నాకు యాసిసి మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఈ రెండు టేబుల్స్ కన్కాటినేషన్ అవసరం లేదు అనుకున్నారు అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏంటి, నో కన్కాటినేట్ చెప్పాను కదా. సో నో కన్కాటినేట్ ఇక్కడ నో, ఆల్రెడీ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనం నొక్కిన వెంటనే ఏదైనా ఒకటి అది దానికి అప్రాపరియేట్ కీవర్డ్స్ అని చూపిస్తుంది. సో అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అంతా మనం టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇవి ఇలా తీసుకుంటే అవి కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతాయి. ఓకే. సో నో కన్కాటినేట్. సో ఇప్పుడు ఇలా చేస్తే కెన్ ఐ ఏబుల్ టు గెట్ 2 tables or 1 table now? 2 tables. 2 tables. Yeah, 2 tables, right? And did you Yes. able to see any kind of error? So Uh, if I load no. it, why? As I told before, Synthetic key. two table names are same. Yeah, same. I think But yeah, synth- same only. But now we don't do the concatenation, right? So we Yes. thought that we Yes. have to remove the concatenation, right? Now these two would load as a different tables, as a two, right? So then yes. synthetic key will be formed or not between these two tables? Form. It's Formed. formed. యా ఆ సింథటిక్ కీ ఫామ్ అయింది, అదే నేను అడిగేది. సో ఎర్రర్ ఏం చూస్తానంటే ఇప్పుడు నేను లోడ్ చేస్తే 2 tables ఇప్పుడు సపరేట్ అయిపోతాయి, అపార్ట్ అయిపోతాయి. సో ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ యూజ్ నో కన్కాటినేట్, రైట్? అండ్ హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మోర్ దెన్ 1 కాలం. సో మోర్ దెన్ 1 కామన్ కాలం ఉంది కదా ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు చూస్తే డేట్ ఉంది, ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఉంది, కంట్రీ ఉంది, సేల్స్ ఉంది. సో అలాంటి కేసులో ఏమైంది, డెఫినెట్లీ సింథటిక్ కీ విల్ బి ఫార్మడ్. సో లెట్స్ లోడ్ ద డేటా అండ్ అబ్జర్వ్. See here. So synthetic key 1 is formed based on date plus product name plus country plus sales, because we have these 4 common fields between these two tables, right? And that is Yes, why yes, synthetic yes. key will, yes. So ఇంకా మీకు తెలుసు కదా, సో synthetic key ఫామ్ అయితే ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అవన్నీ. సో even if you get into the data model here, so you can able to see the synthetic key there. సో ఇక్కడ చూడండి సింథటిక్ కీ అనే ఫామ్ అయితే బేస్డ్ ఆన్ దీస్ 4 tables. ఓకే. అండ్ you are all know how to remove the synthetic keys, right? So that is the procedure. So the next thing is we need to remove the synthetic key. Okay. So far what we have discussed about auto concatenation, no concatenation, right? The one more thing, what is remain game remain Force is concatenation. Force concatenate. ఫోర్స్ కన్కాటినేషన్. సో ఆ నేమ్ ద్వారా మీకు ఏమర్థమైంది ఫోర్స్ కన్కాటినేషన్ అంటే? The table structure is different, but we will concatenate those tables. ఎక్సలెంట్, దట్స్ ద ఆన్సర్. సో ఫోర్స్ కన్కాటినేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు టేబుల్ స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పటికీ మనము కన్కాటినేట్ చేయాలి అనేసి ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు ఫోర్స్ఫుల్ గా అది కన్కాటినేషన్ అయింది. సో లెట్స్ డిస్కస్ దట్ థింగ్. లెట్ మీ గో త్రూ ద డేటా లోడ్ ఎడిటర్ అండ్ so let me change this one as total amount. Why it is throwing an error? What? You won't give square bracket one Square end. bracket. Or double quoted. Yes. So if you see here, now this sale as renamed as total amount, right? Then how this would consider in the Qlik sense? So these 3 are same, right? These 3 column names are same, but this column is different. It would consider as this column is different because so this sale is renamed as a total amount, right? So total amount and sale is different, right? So now it won't do the auto concatenation if you just remove this one, no? So if I remove this one, no,
So are we able to see one table or two table now? Two Two tables. tables. Two Big, tables. yeah, let me load this one. There would be definitely synthetic key will be found because we do have a common fields, right? 3 common. Oh, yeah, right. So let me show you in the data model here. So if you see here, because total amount under sales would be treated as a different column names, right? So that's where it won't do the auto concatenate, right? So because we just renamed sales as a total amount from the sales, say January sales, right? So let me go to the data loader and I decided to do the force concatenation between these two tables. Then what is the keyword to do the force concatenation? Concatenate. Yeah, concatenate is the Concatenate. keyword. Yes, excellent. I think you are sharp enough today. So concatenate is the force concatenation keyword. There is no such a force concatenation keyword. Concatenation is the only the keyword for that force concatenation. But force concatenation is nothing but no. So we have a different structure now. Different structure in the sense sales is renamed as a sale total amount, and here that would remain as a sales only, right? Now Qlik would treat it as a this one is a different structure and this one is different structure because we have renamed one of the column, right? So but still we want to do the force concatenation, right? For that concatenate is the keyword. Okay, so let me load the data how that would be show in the Qlik. So ఇప్పుడు concatenation అయిపోయింది, force concatenation అయిపోయింది. So can I able to see one table or two table now? 2 One tables. table. Is it two tables? Okay, one table, one Yes. table. Concatenate completed, One right? table One. only. Yes. So let me show you the data model here. సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఒక టేబుల్ అయింది కానీ ఇక్కడ ఈ 3 అనేది కామన్ గా ఉంది కాబట్టి ఆ 3 అనేది అపెండ్ అయిపోద్ది డేటా అనేది కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, జనవరి డేటా వచ్చేస్తుంది, ఫిబ్రవరి డేటా కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈ టోటల్ అమౌంట్ సేల్స్ డిఫరెంట్ కదా. సో జనవరికి ఉన్న అమౌంట్ జనవరిలో ఉంటది, మిగతా దాంతో ఫిబ్రవరికి నల్లు వచ్చేస్తుంది. సో సేల్స్ అమౌంట్ కూడా ఫిబ్రవరిలో ఉంటది, మిగతా జనవరి దాంతో నల్లు ఉంటది. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఈ రెండు అనేది డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది కదా ఇది ఇప్పుడు. సో ఈ 3 అనేది సేమ్ కాబట్టి ఆ 3 అనేది జనవరి డేటా ఫిబ్రవరి డేటా అపెండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, బట్ ఈ రెండు డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది కాబట్టి సో దేని యొక్క డేటా దాని కింద వస్తుంది. సో ఇది టోటల్ అమౌంట్ అనేది జనవరికి సంబంధించింది కాబట్టి జనవరి డేటా కిందే వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇది సేల్స్ అనేది ఫిబ్రవరికి సంబంధించిన ఫిబ్రవరి కిందే వచ్చేసింది అంతే. ఐ థింక్ ఇక్కడ 2, 3 అనేది నేను రాంగ్ గా ఎంటర్ చేశాను. సో ఎక్సెల్ లో చూస్తే ఓకే దట్స్ ఫైన్, నో ఇష్యూస్. బట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్? ఇక్కడ చూస్తే ఎక్సెల్ ఒకసారి లెట్ మీ ఓపెన్ ద ఎక్సెల్. Let me explain in the Excel, then we show in the Excel's Qlik. ఐ థింక్ ఇక్కడ నేను జనవరి అంటే ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఇక్కడ జనవరి కాదు, ఇక్కడ నేను 8 చేయలేదు. సో ఇక్కడ ఏంది నేను 1 పెట్టాలి. సో 3 జనవరి 3rd కదా, సో అది. సో అందుకనే అది అక్కడ ఏమి చూపిస్తాను, సెకండ్ అని చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా సో ఇక్కడ ఈ టేబుల్ కూడా ఇక్కడ తీసుకొద్దాం. సో లెట్స్ డిస్కస్ ద ఫోర్స్ కన్కాటినేషన్ అవుట్పుట్ ఇన్ ద ఎక్సెల్ షీట్. Goodness. Think I have to copy again. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, జనవరి దీన్ని ఎలా మార్చాం, టోటల్ అమౌంట్ గా మార్చాం కదా, రైట్? సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఫోర్స్ కన్కాటినేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే అవుట్పుట్, సో ఈ 3 వస్తాయి, ఫస్ట్ ఈ 3 వచ్చేస్తాయి. సో ఈ 3 ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి అనుకోండి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఆ 3 కింద ఈ డేటా అనేది ఆటోమేటిక్ గా అపెండ్ అయిపోతుంది. బికాజ్ ఎందుకు, ఆ 3 అనేది కాలమ్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ గా ఉంది కాబట్టి. ఓకే, అపెండ్ అయిపోయింది ఇది. సో నెక్స్ట్ ఇది డిఫరెంట్ ఎంటిటీ కదా,
సో ఈ ఎంటిటీ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది, జనవరి ఎక్కడైతే ఉందో ఆ డేటా కిందకి వస్తుంది. సో ఫస్ట్ 3 లైన్స్ కాబట్టి జనవరి అక్కడికి వచ్చేస్తుంది. మిగతా వాడికి ఏం చూపిస్తుంది, జస్ట్ ఐఫోన్ అంటే నల్ డేటా చూపించేస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ స్టేట్మెంట్ షో యాజ్ ఐఫోన్. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్మాట్ సపోర్ట్ చేయదు, బట్ ఇట్ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ ద నల్ డేటా, రైట్? సో లెట్ మీ గివ్ యూ ద ఆల్ బోర్డర్స్, రైట్? సో ఈ సేల్ అమౌంట్ ఎక్కడికి వస్తుంది చెప్పండి, ఈ సేల్ అమౌంట్ ఎక్కడికి వస్తుంది? February month. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ సపరేట్ కాలం క్రియేట్ అయింది, బట్ ఇక్కడ జనవరిలో రాదు. అది ఎక్కడ ఉంది, దానికి సేల్ అమౌంట్ అనేది ఫిబ్రవరిలో ఉంది కాబట్టి ఫిబ్రవరిలోనే వచ్చేస్తుంది. సో జనవరికి అది నల్ ఇచ్చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్, ఇదే అవుట్పుట్. మనం చూసిన క్లిక్ లో కూడా ఇదే అవుట్పుట్, అక్కడ కూడా చూసింది. ఓకే, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫోర్స్ కన్కాటినేషన్. సో లెట్ మీ షో యూ ద క్లిక్ సెన్స్. సో క్లిక్ సెన్స్ లో కూడా ఇదే, కాబట్టి ఇక్కడ ఐఫోన్ అంటే అది నల్. సో అక్కడ మనం అది ఫార్మాట్ కొంచెం ఎడిట్ కాదు, క్లిక్ మళ్ళీ డబుల్ కోడ్స్ అన్ని పెట్టాలి. ఓకే, దట్స్ ద థింగ్, రైట్? సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? ఎవరికైనా ఏమన్నా? నో, రైట్? సో No, bro. okay, everyone clear about concatenation topic, right? Yes. Yeah. Bro, Yes. ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ డేటా లోడ్ చేస్తున్నావు కదా ఇందులో అవును. యాప్స్ క్రియేట్ చేసి, ఆ, అవి నేను యాక్సెస్ చేస్తుంటే డేటా చూపించట్లేదు, అలా అవ్వదా? మన డివైస్ లో ఉన్న డేటా మాత్రమే చూపిస్తుందా? అవును, మన డివైస్ లో ఉన్న డేటా మాత్రం చూపిస్తుంది. ఓకే ఓకే, ఇది క్లౌడ్ అందులో స్టోర్ చేసుకోదా ఆ యాప్ లో అది? అది స్టోర్ చేసుకుంటే అంటే వన్స్ నువ్వు ఏంటంటే ఇప్పుడు లోడ్ చేస్తే ఆ యాప్ నేను లోడ్ చేసినప్పుడు నువ్వు నా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే చూస్తావు. ఓకే ఓకే, ఇంకేస్ అది ఉంటే పర్సనల్ గా డిస్కస్ చేద్దాంలే. సో ఐ థింక్ ఇఫ్ నో డౌట్స్ వీఆర్ గుడ్ ఫర్ టుడే. వీఆర్ గుడ్ టు ర్యాప్ అప్ ద సెషన్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ everyone. See you tomorrow as usual time. ఓకే, బాయ్ బ్రో. Bye. Bye everyone. Bye, bro. Bye. Bye, bro. Bye bye.